Marcus Cole besaß genau 900 Credits. Und einen Vermeter, der bis Freitag 800 davon haben wollt. Das war der einzige Grund, warum sich an einem Dienstagmorgen auf Kalos 9 aus dem Bett quält, sen Flecke Jackie Überzog und ein letztes Mal die Bergungsangebot durchse, beverer zu den Docks aufbrach. Die Benekrichtigung lag seit 3 Tagen in seinem Postfach und blinkt orange, wie ein Warnlicht, das niemanden interessiert. Zwangs Liquidation, Position 1 ein Skiff, Klassifizierung Ostihend, Herkunft unbestätigt, Orbital Depot 7, Ober Ring von Kalos 9, Mindest Jebot 800 Galaktisch Credits. Kein technischen Daten, kein Bilder, kein Herkunftsspezies, kein Größenklasse, nichts. Solch Angebot bedutet normalerweise nur eins. Schrott, mit dem sich niemand abgeben wollt. Etwas, das so kaputt oder so verstrikt in richtlich Fragen war, das selbst die Schrotthändler die Finger davon ließen. Marcus war seit sech Jahren im Bergungsgeschäft, seit die Union Navy mit einem Kapitän, einer noch schlechteren Lohn und der Erkenntnis verlassen hat, das man blinden Angeboten besser nicht hinterherjagt. Aber wusste auch, dass die Mayat fällig war und sein Fratstrom leer. Und wenn nicht bald etwas zum Verkaufen fand, would in diesem Fratstrom schläfen, statt darin zu arbeiten. Der Shuttleflug zum Orbital-Depot dauert 40 Minuten. Marcus steht die meiste Zeit aus dem Fenster auf die Brongra Oberfläche von Kalos 9 und fragt sich, wie sein Leben auf einer Welt gelendet war, die selbst die Zenohändler des Armloch des Concordraums nannten. Die Menschheit war seit 60 Jahren Teil des Galaktischen conquered. In dieser Zeit hatten sich die Menschen über ein paar Dutzend Welten ausgebreitet, ein bescheiden Flott gebaut, Handelsrouten etabliert, und sich den Ruf einer jugendlichen Spezies erwerben. So nannten die älteren Rassen höflich, wenn sie eigentlich sagen wollten. Setz dich hin und sei still, während die Erwachsenen reden. Marcus interessiert sich nicht sonderlich für galaktische Politik, aber spuet des Juic dieses Etikets mal, wenn ein torianischer Händler durch ein Hindertse, als wäre ein Möbelstück, oder wenn ein Volleybeamter ein den Drehfashion Papierkram ausfüllen ließ, weil seiner Spezies die kommerzielle Glaubwürdigkeit fehlt. Wollt einfach nur seinen Lebensunterhalt verdienen. Orbital Depot 7 war alten größtenteils verlassen, ein Ring aus rostigen Andekrennen und Fratstriumen, der sich langsam über dem Planeten dreht wie ein Vergesins Rad. Als Marcus aus dem Shuttle in die Hauptthal traf ein Zweiest die still. Niemand war Heirer, kein einziger Händler, kein einziger Beiter, nicht einmal die üblich Scharvon Schrotzemelen und Nugereigen. Nur Leerhallen, flackern Deckenlichter und des Moods summen der Lebenserhaltungssystem. Den Auktionsraum fand am Ende eines langen Korridors, ein kleine Kammer mit Plastikstühlen in Reihen und einem Podium vorn. Hinter dem Podium stand ein einzelner Volley-Bürokrat, vier Arm, blasblau Haut und ein Jessich Saustruck, der anjutit, das lieber sonst wo in der Galaxie Juessen wäre. Der Volley blickt auf, als Marcus eintritt, und sen wir augen blinzelten der Reihe nach, die Volley-Version echter Überraschung. Sie sind wegen der Auktion Heirer, fragt der Bürokrat. Gibt es einen anderen Grund, diesen Ort zu besuchen, sagt Marcus und sah sich in den leeren Stuhlreihen Nein, gab der Volley zu, und etwas in seiner Stimmklang beinahe dankbar. Ich bin seit 3 Zyklen beauftragt, dies Auktion durchzuführen, und niemand ist erskinen. Und wenn hut niemand dieses Skiff kauft, muss ich ein weiteres Verlängerungsformular bei der Steuerbehörde einreichen. Und ich ertrage kein weiteres Verlängerungsformular. Klingt als können wir einander helfen, sagt Marcus und setzt sich in die erste Reihe. Die Auktion dauert genau 90 Sekunden. Der Volley las des Angebot in monotonem Tonfall vor, beschrieb des Skiff als eine Einheit, beschlagnahmt wegen Nichtzahlung von Andikgeburen und aufgelaufenen Streifen. Herkunftsspezies unbekannt, Zustand nicht begütigt, und begann die Gebot bei 800 Credits. Marcus hob die Hand, ich thundert. Der Volley blickt mit theatralischer Hoffnung durch den leeren Raum, wordet die gesetzlich vorgeschriebenen 15 Sekunden auf Gegengebot und schlug den sein Autorisierungsbett auf des Podium. Verkauften den Menschen, sagt und Marcus het schwören können, dass der Bürokrat beinahe lächelt.
Der Papierkram dauert länger als die Auktion selbst. Während Markus die Übertragungsdokument unterzeichnet, bugt sich der Volley vor und senkt die Stimme. Ein Wort der Warnung, sagt Dieses Skiff-Word in drei Systemen markiert und kein registrierter Händler im Konkordraum wollt darauf beachten. Ich bin verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass die Steuerbehörde keinerlei Haftung für das übernimmt, was sie an Bord vorfinden. Markiert wofür, fragt Markus. Unbekannt Herkunft. Das Skiff taucht vor wir sind Jahren in diesem System auf, ohne Besatzung, ohne Flugplan, ohne Transpondersignal, ohne Eintrag in Argentiner Datenbank. Unjede Behörde, die es untersucht hat, ist zu dem Schluss gekommen, dass es keiner bekannten Bauweise Argentiner Spezies entspricht. Und dann haben sie aufgehört, mein Nachrichten zu beantworten. Markus spuet etwas Kalts durch sen Brust sehen, aber unterschrieb das letzte Dokument trotzdem. Den 800 Credits wären 800 Credits, und im Zweifel konnte das Skiff immer noch ausschlichten. Der Volley fuhrt ein durch ein Reihe von Zugungskorridoren und fractionellen Tief in den äußeren Ring des Depots. Mit jedem Schritt fuhlt sich die Station älter und stiller und vergessener an. Dan erreichten sie Andokrin 19, der Volley betätigt ein Freigeben Beobachtungsfenster, und Markus sah das Skiff zum ersten Mal. Blieb stehen. Es war gewaltig. Nicht groß wie ein Frachter groß ist oder ein Cruiser groß ist. Dieses Ding war von einer völlig anderen Größenordnung. Es erstreckt sich über die Gesamtlänge des Fensters und weit darüber hinaus, ein dunkel Form, die des Sternenlicht sich herum zu verschlucken schien. Der Rumpf war von glatten, fließenden Kurven übersiegen, die fast organisch wirkten, als wäre das Skiff Juetzen und nicht gebaut worden. Die Oberfläche war von einem tiefen, schillernden Schwarz, des zwischen Violet, Blau und Grün changiert, während die Stationslichter darüber spielten. Seltsam Zeichen verliefen entlang des Rumpfs, in Mustern, die zu regelmäßig wären, Beschädigungen zu sein und zu komplex, bloß Verserung zu sein. Ein Art Sprach- oder Notation-System, das Markus noch nie gesehen hat. Was ist das, flüstert Das, sagt der Volley tonlos, ist jetzt ihr Problem. Drückt Markus die Zugungscodes in die Hand, wünscht ihm zweifelhafts Glück und ging schnell genug davon, dass sen Schritt noch lang nachhalten. Markus steht das Skiff an. Dann holt tief Luft, gab die Codes in die Konsole des Andokrins ein und ging durch den Nebelschnur-Korridor auf den nächsten Rumpfbrüch zu. Ein Luke im unteren Heckbereich, gerät groß genug, dass ein Mensch hintertreten konnt. Duckt sich hinein, und Jeeds liegt auf dem Skiff ging an. Nicht alle auf einmal. Es war wie ein Well, die genau dort begann, wo stand, und sich in Jeed Richtung ausbreitet, durch Korridor rast, decks hinauf und durch Riesige Kammern, die noch nicht sehen konnt. Ein Cascade aus sanftem Weißblauem Licht, die in einem einzigen Hirschschlag des gesamten Skiff durchflutet. Das Skiff summt, nicht das mechanisch Summen von Treibwerken oder Generatoren. Dieses höhere war tiefer, resonanter, lebendig, als het das Skiff selbst gerät geholt, nachdem es ein sehr lang angehalten hat. Markus stand im Schein von Lichtern, die seit Jahrhunderten nicht mehr gelutscht hatten, auf einem Skiff, das nicht existieren durft, umgeben von einer Still, die sich weniger wie leer anfühlt als wie Erwartung. Under Gendwo tief im Skiff flüstert etwas ein Wort, das beinahe verstand. Markus verbracht die ersten drei Tage allein an Bord, und mit Jetter stund Word ihm klarer, dass in etwas hineingestolpert war, des niemals für einen Bergungsschändler von Kalos 9 bestimmt gewesen war. Das Glick nichts, was gesehen oder gelesen oder sich auch nur vorgestellt hat. Korridor erstrickten sich in Richtungen, die eigentlich unmöglich sein sollten, krümmten sich sanft nach oben und wurden dann wieder waagerecht, und dass den Übergängen seinen Beinen oder seinem Magen spuet. Manch Reum hat ein Schwerkraft, die Deck zog, und wenn sei betrat, passt sich sein Körper einfachen, als wäre der Boden immer skan oben gewesen. Die Wind wären mit kristallinen Strukturen ausgekleidet, die Schwach zu luchten begannen, wenn vorbeiging, und das Licht folgt ihm, hielt stets im Zentrum ein sanften Scheins. Als regiert auf Türen öffneten sich bever sei erreicht, Konsolen luchteten auf, wenn sen Finger sei beruheten.
Die Temperatur in jedem Raum, stelt sich Geno auf die Her ein. Die sich auf seiner Haut angenehm anfühlt. Am zweiten Tag fand die Bruch. Ein riesig Kreis vermeid Kammer im Herzen des Schiffs mit einer Kuppeldeck. Die Sonnenlicht fuhr ein Fenster hielt, dan aber als Prodchen erkennt, ein perfektes Echtzeitbild der Stern draußen, so scharf, dass sich fühlt, als schwebt im Affennen all. Als sich der zentralen Plattform nähert, aktivierten sich die Konsolen ein Nack, der anderen unstiegen in glatten Säulen, aus dunklem Metall und Kristall aus dem Boden. Beruhet ein Davon, und die Symbol auf dem Display ordneten sich nu durchliefen Dutzend Verskedener Schriftsystem. Eckige Blurk, fließend Kurven, geometrisch Muster, Punkt und Strich, bever sei sich schließlich auf Deutsch festlegten. Huder erkannt, Skiff-System initialisieren. Skiff, sagt Marcus laut. Das Skiff antwortet. Die Stimme kam von überall und nirgends, halt durch Wind, Boden und die Luft selbst. Sei sprachen seiner Sprach, aber mit einem seltsamen Rhythmus, als setzt sei jedes Wort aus der Erinnerung zusammen und legt es sorgfältig in seinen Platz. Ich bin Vessel, sagt es. Ich bin die operationelle Intelligenz dieses Schiffs und ich heb auf dich geortet. Marcus spuet seinen Hirschleg im Hals, auf mich. Speziell auf mich. Auf den Art, sagt Vessel. Auf einen Menschen, auch wenn ich nicht wusst, why I juch nennen würdet, wenn I endlich ankommt. In den folgenden Stunden sprach Vessel, und Marcus hört zu. Die Geschichte war so gewaltig und so alt, dass sich mehr als einmal auf das Deck setzen und einfach nur atmen musst. Das Schiff war von einer Spezies namens die Anthari erbaut worden. Die vor über 2 Millionen Jahren existiert hat. Lange, bever Urgendien der heutigen Concord-Zivilisationen aus ihren Osinnen Gekrachen. Von ihren Beumen gestigen Oder aus ihren Mineralbecken kristallisiert war. Die Anthari waren die erst intelligent Spezies der Galaxie. Die ersten, die zu den Sternen aufblickten und sich wunderten. Die ersten, die Skiff bauten und die Leer überquerten. Die ersten, die Gene Frage stelten, die sich jedes denkend wessen irgendwann stelt, sind were allein. Sei suchten Millionen von Jahren und fanden niemanden. Die Galaxie war leer, und die still Zerbrek sei benah. Also beschlossen sei zu fühlen. Vessel erklärt, dass die Anthari die Fähigkeit entwickelt hatten, die Bedingungen für Intelligenz leben auf anderen Welten zu erschaffen, nicht indem sei Spezies direkt erschufen, sondern indem sei Planeten mit den richtigen biologischen Grundlagen aussitten und dann über Jahrmillionen die Evolution durch subtil Anpassungen lenkt. Sei besetten tausend von Welten. Und über gewaltig Zeitspannen watchen die Samen zu den Spezies herren, die hut den Concordraum Beverelkurten, die Volley, die Torian, die Shaith, die Drexy 100 Andir. Jed von Eiten in ein ferner Nachkom eins Anthari entworfs. Jed Spezies der Galaxie existiert, while die Anthari wollten, dass sei existiert, sagt Vessel und in seiner Stimme lag etwas, des Marcus nur als Trauer beschreiben konnt. Aber de war mehr. Die Anthari setten des Leben nicht wallows. Jed Spezies word nicht nur erschaffen, zu existieren, sondern etwas zu tragen, ein Fragment des Anthari Wissens, tief eingebetet in ihrer Biologie, ihrer Instinkt, in die Muster ihres Denkens selbst. Die Volley trugen ein Intuition für Ordnung und Regierungskunst. Die Torian trugen ein tiefes Verständnis für Geduld und langfristige Planung. Die Shaith trugen einen erbitterten Beschützerdrang. Jed Spezies hielt ein Teil des Puzzles, doch kein einzelne hielt genug, des Gans Bild zu sehen. Und die Menschen, fragt Marcus, den spuet die Antwort bereits wie ein Juicht in seiner Brust entstehen. Die Menschen wären die letzte Spezies, die jesset word, sagt Vessel. Ihr seid der Schlusstein. Marcus schüttelt langsam den Kopf, was soll das heißen? Es bedeutet, dass die Anthari in ihrer Spezies die Fähigkeit verankert haben, alle Fragment zu verinen. Jede andere Spezies trägt ein Stück Wissen. Aber die Menschen tragen die Fähigkeit, dies Stück zu empfangen, sei zu verbinden und des Gans zu sehen. Deshalb regiert dieses Schiff auf dich und auf niemanden sonst. Es wird entworfen, auf die Schlusstein-Spezies zu warten und sich erst dann zu aktivieren, wenn sie ankommt. Marcus saß Danek Land schweigende.
war kein Wissenschaftler, kein Diplomat, kein Philosoph. War Schmerschaft bewusst nur ein Curl, der Triebwerk repariert und Schrott verkauft. Die Vorstellung, dass en Gesem Spezies für Urgendinen kosmischen Zweckentwerfen werden war, fühlt sich absurd und erschreckend und unmöglichen. Aber des Skiff war real. Und es regiert auf ein. Und Wessel hat keinen Grund zu lügen. Am vierten Tag kontaktiert Marcus die einzige Person in der Galaxie, der vertraut. Sofka war ein Drexi, ein Spezies, die dem Ethnelt, was Menschen ein Zwebeniges Reptil nennen würden, auch wenn Marcus gelernt hat, diesen Vergleich niemals laut auszusprechen. Sie betrieb einen kleinen Handel in den unteren Docks von Kalos 9. Sie und Marcus waren seit 3 Jahren Freund, verbunden durch die Art von Loyalität, die zwischen Menschen und State, die beide zu stir sind, ein schlecht Leid zu verlassen und zu pleit, irgendwohin zu gehen. Erzählt eicher als über einen sicheren Kanal. Das Schweigen in eurem End dauert so lang, dass dacht, die Verbindung sei abgebrochen. Du sagst mir also, sagt Sofka schließlich mit jenem tiefen Grollen, des Drexi benutzen, wenn sie entweder sehr wütend oder sehr verängstigt wären, dass du das bedeutendste Objekt in der Geschichte der Galaxie für 800 Credits gekauft hast. Das sage ich dir. Und du brauchst mich, damit ich dir Essen und Vorrat bringe, weil du seit wir Tagen in einem Alien-Relikt von Nutritionen lebst. Das sage ich dir auch. Sofka traf sech Stunden später ein, mit Vorraten für zwei Watchen, einem tradbaren Wasseraufbereiter und einem Blick, der andutit, dass sei eicher Freundschaft ernsthaft überdacht. Aber sei blieb, denn so war Sofka. Gemeinsam erkendetten sei mehr vom Skiff, und Wessel fuhet sei durch Kammern und System, die selbst Sofka, die mehr von der Galaxie gesehen hat als Marcus G. Wood, vor staunen verstummen ließen. Und dann am 5. Tag, sagt Wessel etwas des als verandert. Huder, sagt es, und sen stim trug einen Ton, den Marcus Juver nicht gehört hat, etwas des in Dringlichkeit grenzt. Ich muss dich über ein kritisch Angelegenheit informieren. Als du dieses Skiff zum ersten Mal betreten und Main System aktiviert hast, wird automatisch ein Signal ausgesendet, auf einer Frequenz, die ich bei der Ankunft eines Huders übertragen sollt. Dieses Signal wird seit 5 Tagen ununterbrochen gesendet. Und es wird empfangen. Marcus spuet wieder die Kelt. Empfangen von wem? Von allen, sagt Wessel. Das Signal hat die Relay-Netzwerk des Concord erreicht und wird von Überwachungsstationen in 3 Sektoren erfasst. Ich registriere mehrere Skiffsignaturen, die auf dieses System zusturen. Marcus sah Sofka und Sofka sah Marcus und keiner von ihnen sagt etwas. Denn keiner von ihnen muss es, jemand kam, will kämen. Und Marcus hat das Gefühl, dass nicht alle Zumri den kämen. Marcus beobachtet sei von der Bruk der Erbos, why eicher Signaturen über Wessels holographisches Display aufbluten, why funken, die auf trockenem Hals fangen. Zwei ist zwei, dan 5, dan 12, dan zu viel, Sion scrollen zu zählen. Zwei ist kämen die Walsigskiff des Concord, schlank grau Kriegsskiff mit dem Drake-Emblem des Galaktischen Rates. Sei besigen Stellung des Orbital-Depot in einer Formation, die Marcus aus seinen Navy-Tagen erkennt, ein Eingestellungsmuster. Dan kämen die privaten Skiff Handelscruiser, diplomatisch Yachten, Forschungsskiff eins Dutzend verskittener Spezies, alles strömt ins Kalos System, als hätten sei über die Stern hinweg ein Essensglock Leuten gehört. Der Ho Rat des Concord Verler kein Zeit. Innerhalb von Stunden erhielt Marcus ein offiziell Botschaft, überbracht im Nappen, förmlichen Ton von Gemendum, der aus einem Dokument vorliest, des own weiterred befolgt werden soll. Das Skiff von seinem gegenwärtigen Eigentummer als der bezeichnet, sei als vorgänger Artefakt gemäß Paragraph 44 des Concordbergungs und Gesetzes eingestuft werden. Undele vorgänger Artefakt, definiert als die Technologie oder Struktur, die der Gründung des Galaktischen Concord vorausging, seien Kollektivs Agentum aller Mitgliedspezies und unterliegen somit der direkten Autorität des Hohen Rates. Marcus Word angewiesen, des Skiff unverzuglich zu übergeben. Las die Nachricht zweimal, dan sah Sofka die im Schneidersitz auf dem Brückenboden saß und getrocknetes Fleisch aus einer Folienpackung aß. Sei wollen des Skiff, sagt Natürlich wollen sei des, sagt Sofka.
sei berufen sich auf des Bergungsrecht. Marcus dacht genau sein Sekunden darüber nach, dan öffnet einen Entwortkanal. Neen, sagt Das Wort reist mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum und landet auf den Schreibtischen der mächtigsten Wesen der Galaxie. Mit all der diplomatischen Anmut eines Siegelsteins, der durch ein Fenster fliegt. Was folgt, war Chaos. Der Rat skickt ein Interkommando. 12 Torian Soldaten in Valer Kampfrüstung, begleitet von einem Valerichsbeamten mit genug Papierkram, einen Frachtcontainer zu füllen. Sie dachten en überquerten den Nebelschnur-Korridor und näherten sich dem Rumpfbruch. Im Moment, als der Erststiefel die Schwell beruhet, schloss sich Jede Scott Vorderen abschnitt mit einem Geriaschwei-Donner. Die Andeklammern lösten sich von selbst, und des gesamt Skiffword dunkel, bis auf den Abschnitt, in dem Marcus und Sofka standen. Das Interkommando war Jeffengen in einem versiegelten Korridor, unfähig, vor oder Zurück zu gehen. Vessel ledigt sei ruhig zur Nebelschnur Zurück und versiegelt den Rumpfbruch hinter einen. Das Skiff akzeptiert kein unbefugtes Personal, verkündet Vessel auf einem offenen Kanal, und Marcus bildet sich ein, so etwas wie Zufriedenheit in den Worten zu hören. Der Rat war wütend, aber die eigentlich Kreis ging nicht Recht oder Agentum. Es ging das, was Vessels Signal impliziert hat, und was sich nun durch Jedes Nachrichtenetz und jeden diplomatischen Kanal der Galaxie verbreitet. Die Idee, dass die Menschheit die Schlussstein Spezies war, entworfen von den Anthari, das Wissen aller anderen Zivilisationen zu verringen. Das traf das Fundament der galaktischen Ordnung. Der Conquered war auf einer Hierarchie erbaut, und dies Hierarchie ruht auf einer einfachen Anahem. Älter Spezies wären weiser, fortschrittlicher und genieder zu führen. Die drei ältesten Spezies, die Vali, die Torian und die Shaith, hatten die Spitzenpositionen in nie, seit der Conquered existiert. Wenn aber die Menschheit, ein der jüngsten Spezies, als Schlussstein entworfen worden war, dann war die gesamt Hierarchie nicht nur falsch, sondern arbeitet aktiv gegen den beabsichtigten Entwurf der Galaxie. Das erschreckt die ältesten Spezies auf ein Weise, wie es kein militärisch Bedrohung gekannt het. Der Rat insant seinen besten Unterhändler. Beschäftigt woran war ein Torian, echt fast gras, bedeckt von dicker grauer Haut, mit einem Gesicht, das außer, als sei es von gemendemos Stein gemäßelt worden, der nicht ins Lächeln glaubt. War über 400 Jahre alt, hat drei interstellar Konflikt beendet und galt als der gefährlichste Diplomat der Galaxie, nicht weil aggressiv war, sondern weil die Geduld hat, auf genau den richtigen Moment zu warten, genau des Richtig zu sagen. Marcus willigt ein, mit einem zu sprechen, weigert sich aber des Skiff zu verlassen. Das Gespräch dauert 3 Stunden. Voran bat Marcus alls, und vorstelbaren Reichtum, einen dauerhaften Sitz im Barret des Rates, weil bugerecht für die Menschheit, erhoben in den Status einer ältesten Spezies, Forschungszugang zu den größten Bibliotheken und Laboren des Conquered. Alls was Marcus tun musst, war ein Ratsteam an Bord zu lassen, das Artefakt zu sichern und die Behörden über die Verbreitung der Informationen entscheiden zu lassen. Sie sind ein vernünftiger Mann, sagt Voran, und sein Stimme war warm und ruhig und beinahe wetterlich. Sie verstehen, dass etwas so Bedeutendes nicht in den Händen einer einzelnen Person liegen kann. Ich beiet eignen ein Partnerschaften, die ihre ganzen Spezies nutzen würde. Marcus hört Jedes Wort und hört, was Voran nicht sagt. Bat kein Partnerschaften, bat einen bequemen Käfigen. Ein Method, die Wahrheit unter Skitchen von Ausschüssen und Prüfgremien zu begraben, bis die Galaxie verges, dass ein Plater Bergungsschändler einst etwas gefunden hat, des Beweis, dass die Altordnung auf einer Lüge errichtet war. Ich weiß des Angebot zu schätzen, sagt Marcus. Aber des Skiffword sei nicht an Bord lassen, und ich werde nicht so tun, als leg es in mir des zu überstimmen. Vorans Mien verandert sich nicht. Aber es folgt ein lange Pause, die mehr sagt als Wort. Unter dessen Gesche etwas unerwartetes in der Galaxie. Die jüngeren Spezies, denen man seit Jahrhunderten gesagt hat, sei sollten warten, sich ihren älteren Fugen, ihren festen Platz akzeptieren, begannen aufzumerken. Die Nachricht vom Antharier verbreitet sich schneller,
als Urgendien Regierung sei unterdrücken konnte. Und die Riekchen war elektrisieren. Wenn jede Spezies mit einem Zweck entworfen worden war, dann war das Alt-Rangsystem Bedutungslos, und die jüngeren Spezies waren nicht geringer, sie waren nur unterschiedlich Teil desselben dualtigen Entwurfs. Unterstützung strömt Marcus von Welten zu, von denen noch nie gehört hat. Doch nicht jeder sant Botschaften der Unterstützung. Sofka kämen Newton-Tag zu Marcus, mit Blut auf der Jackie und einem Blick in den Augen, den Marcus nicht gesehen hat. Ein Blick, der sagt, dass sei Angst hat und nicht wollt. Jemand hat versucht, mich den unteren doch zu packen, sagt sei euer Stimm fest, euer Hand nicht. Drei von einen, maskiert, kein Spezesmerkmal, professionell. Sei wollten die Zugungscodes des Schiffs und den Standort von Vessels Kernsystemen wissen. Bist du verletzt? Sei sind verletzt. Drexi gehen nicht leis, aber Marcus, des wären kein Kriminellen oder Piraten. Des wären ausgebildet Operativ, und ich glaub, ich weiß, wer sei geskickt hat. Sei muss den Namen nicht aussprechen. Die Schaith wären die Militaristisch der drei ältesten Spezies, ein Stahls Kriegerkultur, deren ganz Identität auf Steck, Dominanz und dem Glauben ruht, das macht durch Dualt verdient Word. Wenn die Antwort der Volley rich Slicker druck und die der Torian diplomatisch Manipulation war, dann would die Antwort der Schaith direkt sein. Vessel bestätigt drei Stunden später. Ich erfass ein Flottenformation am Rand dieses Systems. 47 Skiff, Schaith Militär Configuration, darunter wir Grosskampfskiff der Kapitokles. Marcus schloss die Augen, Weilange bis sei heirer sind. 16 Stunden bei Gegenwär Tiger Geschwindigkeit. Öffnet die Augen und sah Sofka en, die bereits ihr Waff proved. Vessel, sagt Marcus, du hast ein Archive erwähnt, das Volsten die Genthari den Grund, warum dieses Skiff gebaut word. Das ist korrekt, Huder. Du sagtest, kann nur an einem bestimmten Ort freigeschaltet werden. Die Weege, sagt Vessel. Die Welt, auf der die Genthari zweiest entstanden, wo sei eiher letzt ungrößts Bauwerk errichteten, bever sei sich selbst beendeten. Die Koordinaten sind in meinen Navigationssystemen gespeichert. Ich halt sei seit 2 Millionen Jahren. White. Jenseits der Grenzen aller bekannt Zivilisation, tief im unerforschten Raum. Marcus sah auf das Display mit den 47 anrückenden Kriegsschiffen. Dan sah Sofka en, dan holt tief Luft. Dan müssen wir wohl aufbrechen, sagt Und zum ersten Mal begann in Vessels Treibwerk, seit 2 Millionen Jahren stumm, zu summen. Als die Treibwerk erwichten, schien des ganz Skiff auszuatmen. Die löst sich aus dem Andokrin mit einer Anmut, die fuhr etwas über einen Kilometer lang unmöglich sein sollt, wie ein Klinge, die aus der Shade gesigen word. Die Volzigskiff des Conquered bemuten sich zu regieren, aber sie wären zu langsam und zu verbluft, mehr zu tun, als zu sehen. Marcus hatte Quartet allein zu fliehen, irret sich. Innerhalb von Stunden treffen Signal aus dem ganzen System ein. Klein Skiff, Zivil Fazuch Händler, unabhängig und ein Handvoll Militärskiff von den Welten jüngerer Spezies, die Lage aus der Fern beobachtet und bereits eiher Entscheidung getroffen hatten. Ein Drexi-Kanonenboot, kommandiert von einem von Sofkas Cousins, fiel als ersts neben der ein. Gefolgt von 2 schnellen Korvetten der Manari, einer jungen Spezies Setchgledreiger Ingenieur, denen seit 50 Jahren ein Ratsitz verwagert worden war, obwohl eiher Technology der ältesten Spezies ebenbürtig war. Dann kam ein Pelion-Forschungsschiff, ein Kafari-Patrullenboot und ein Dutzend weiterer Skiff. Doch die größte Überraschung kam aus dem Conquered selbst. Unbekannt Skiff, heirer ist Captain Anara dich vom Concord Volzigskiff Resolute. Ich brech aus der Formation aus, mich ihrem Kahn ansischlissen. Die Übertragung kam auf einem offenen Kanal, Ged Skiff System hört sei. Anara dich was genau, was sei tat. Sei verbrant eiher Karriere, eiren Rang und eiren Stand in aller Öffentlichkeit. Captain sind sei sich sicher, fragt Marcus. Ich die dem Conquered seit 90 Jahren, sagt Anara, und eiher Stimm war ruhig auf Jean Art, die nur kommt.
Wenn man mit einer Entscheidung bereits Frieden geschlossen hat. Ich habe mir geglaubt, dass der Concord existiert, allen Spezies gleichermaßen zu dienen. Aber ich habe zugesehen, wie der Rat Informationen unterdrückt, einen zivilischen Bedroht an militärisch Gewalt vorbereitet, ein Hierarchie zu schützen, von der ich nun glaub, dass sie niemals bestimmt war. Also ja, ich bin mir sicher. Sie braucht ihr Schiff, einen mittelgroßen Volkscruiser mit echten Waffen und echter Panzerung, in Formation neben die Erb. Und ihr Anwesenheit verli der Zusammengefühlten Flot etwas, des sie über nicht gehabt hat, legitimate. Sie wären kein Rebellen oder Piraten. Sie wären Bürger des Concord, die ihr Recht auf die Wahrheit ausübten. Die Flot matcht drei Sprung durch den Kartenraum, bever sie die Grenz erreicht. Der Rand der bekannten Zivilisation war kein Mauer, sondern ein allmählich Ausdehnung, ein Ort, in dem die Sternkarten von detailliert zu spellig zu leer wurden. Die Relaisstationen hörten auf. Die Navigationsbeken verstimmt. Alls was voraus lag war des unbekannt. Die Schaithflot fing sie dort ab. Kriegskommandant Außer bracht 47 Schiff aus dem Hyperraum. Ein Wand aus Metall und Feuer. Die sich über die Leer spannt wie ein Gebolt Faust. Außer selbst Erskien auf dem Kanal ein Breiter, vernarbter Schaith mit einer Stimme wie Zermalener Kais, in der Zeremonialrüstung eins Flottenkommandant. Mensch, sagt und des Wort war kein Beleidigung, aber auch nicht freundlich. Ich werde offense sprechen, weil ich dich genug respektiere, den Zeit nicht mit Politik zu verschwenden. Das weiß ich zu schätzen. Mich kümmern die Gesetze des Rates nicht, nach die Hierarchie, nach wo ein Welcome-Stuhl sitzt. Was mich kümmert, ist das Überleben jeder Zivilisation dieser Galaxie. Und was du auf jenem Schiff trägst, hat die Macht, als auseinander gereissen oder als zusammenzuführen. Das ist was mir Angst macht, sagt Marcus. Jeder groß Wandel der Geskicht Word in Blut Basalt, sagt Außer, und de war etwas Rose in seiner Stimme. Ich heb genug Blut Gesehen für ein ganzes Leben. Und ich werd nicht beisetetreten unzulassen, dass du etwas entfesselst, des einen Krieg über tausend Welten entfacht. Kommandant, ich versuch nicht, einen Krieg zu beginnen. Dan übergib des Schiff und lass es uns eindemen, nicht zersteren, eindemen, studeren, über Jaws ain't langsam freigeben auf ein Weis, die nicht alls auf einmal zerschmettert. Marcus Verstand Außers folgt, und respektiert sei, denn der Kriegskommandant war kein Burswicht. War ein Soldat, der sein Leben dem Schutz anderer Jude mit hat und der in diesem Moment die Möglichkeit sah, das alls, was beschützt hat, auseinander fiel. Aber Marcus wusst auch, dass die Wahrheit nicht weniger wahr wird, weil man sei langsam freigibt. Das Informationskontroll nur ein anders Wort für die Kontroll von Menschen ist. Und das 2 Millionen Jahr lang genug, Juartet werden war. Das kann ich nicht tun, sagt Marcus. Und ich glaub du weißt, dass ich es nicht kann. Außer schloss den Kanal, und die Schaithflot eröffnet des Feuer. Die Schlacht, die folgt, war des Erschreckendst und schönst, des Marcus gesehen hat. Die Zusammengefühlte Flot zerstrut sich in Verteidigungspositionen, und ihre Dishes resolut fuhet den Angriffen mit einer Wildheit, die selbst die Schaith überrascht. Die Skiff der jüngeren Spezies kämpfen mit einer Verzweiflung, die nicht aus Aggression geboren war, sondern aus dem Verständnis, dass dies der Moment war, in dem sich alles ändert, oder nichts. Doch es war die Erb, die des Blatt wendet. Vessel aktiviert Waffensystem, die 2 Millionen Jahr gerot hatten, und der Technologie abstand zwischen und die Ingenieurskunst und moderner Concord Militärtechnik war kein Abstand. Es war ein Abgrund. Lichtstrahlen, die sich Hindernis bogen und durch Schalde Hindertschingen, als existierten sei nicht. Gravitationsimpuls, die Grosskampfschiff zur Seit skoben, und sei zu beschädigen. Energiefelder, die infligend Raketen umhulten und einfetch zu harmlosen Partikeln auflösten. Marcus wollt die Schaithflot nicht zersteren, sagt es Vessel und des Schiff hört zu. Jedwaf, die es abfuhrt war präzise, chirurgisch, darauf ausgelegt, außer Jeffekt zu setzen statt zu töten. Triburg ausgeschaltet, Waffenares überladen, Navigationssystem durcheinander gebracht. Aber kein einziger Rumpf durchbrochen, kein einzig Kammer entluftet, kein einziges Leben genommen. Während der Schlacht erzählt des Schiff Marcus,
ein letzt Stück der Anthari Jeskicht. Die Anthari starben nicht, sagt Wessel, sen stim ruhig, selbst während es 100 gleichzeitig Verteidigungsmänner koordiniert. Sie stiegen nicht in ein Herher Ebin auf und flohen nicht in ein andere Galaxie. Sie entschieden sich selbst zu binden. Warumt, weil sie verstanden, dass ein einseitig dominante Spezies, wise oder gutig auch immer, stets zum keffig fuhr als unter ihr Word. Sie blickten auf das, was sie erschaffen hatten, ein Galaxie voller Potenzial voll Leben, das sie liebevoll entworfen hatten und erken. Solange sie existierten, wo Jede and ihr Spezies in ihrem Schattenleben, definiert durch ihren Entwurf, abhängig von ihrer Führung. Also treten sie beiseit. Sie entfernten sich vollständig, sagt Marcus. Sie zerstörten ihr Stedt, löschten ihr Präsenz von jeder Welt, die sie beruhet hatten, und hinterlassen nur dieses Skiff und die wie, damit sie gefunden wurden, wenn die Zeit reif wäre. Marcus spuet etwas in sich aufbrechen. Ein Trauer ein Spezies, die nie gekannt hat. Ein Volk, das die Galaxie so sehr gelebt hat, dass es ihr des einzige Geschenk gab, des Zehlt. Die Freiheit zu werden, was immer sie werden wollt. Und in diesem Moment traf Marcus eine Entscheidung. Wessel, sagt sen die historischen Aufzeichnungen der Anthari auf jeder Frequenz, die du erreichen kannst. Jede Skiff, jede Station, jede Welt, halt nicht zurück. Huder, sobald dies Information freigegeben ist, kann sie nicht mehr eingedämmt werden. Ich weiß, sagt Marcus, das ist der Punkt. Wessel sendet. Das Signal jingos wie ein Wellos licht, trug die Jeskicht der Anthari, ihr Schöpfung, ihr Aussat der Galaxie, ihr Opfer, den Zweck, den sie jeder Spezies gegeben hatten. Es überspult das Schlachtfeld und darüber hinaus, erreicht Relaisstationen und Comnetzi und breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit in jeden Winkel der Zivilisation aus. Die Schaithflot verstumt. Marcus sah Außers Flaggschiff zum Stillstand treiben, sen Waffen abschalten. Manch Schaithschiff standen sofort ab, ihr Captains unfähig, gegen etwas zu kämpfen, des einen Jerry die tiefst Antwort gegeben hat, die ihr Spezies gesucht hat. And ihr hielten ihr Positionen, und sicher und währungsdicht. In der Luke, die sich öffnet, sprangen Marcus und sen Flot zu den letzten Koordinaten. Als sie aus dem Hyperraum aufdichten, sah Marcus durch Wessels Display und Verges zu atmen. Es war kein Planet. Es war ein Bauwerk so gewaltig, dass die Daneben also wie ein Sandkorn neben einem Berg. Ein Netzos miteinander verbundenen Ringen, Sphären und Brücken, des als überragt, was ein Zivilisation gebaut hat. Die Weege. Und als die sich nähert, begann die Struktur aufzuleuchten, Abschnitt für Abschnitt. Ring für Ring, ein Cascade der Erleuchtung, die sich über etwas von der Größe ein Sonnensystems ausbreitet. Als het die größte Schöpfung in der Jeskicht der Galaxies zwei Millionen Jahr den Atom angehalten und ein Gerät ausgestoßen. Nicht lebendig auf die Art, wie Tier oder Pflanzen lebendig sind, sondern lebendig auf die Art, wie ein Kathedral lebendig ist, wenn Licht durch ihr Fenster strömt und die still mit Farb fühlt. Lebendig vor Absicht, vor Bedeutung, vor der angesammelten Intention einer Zivilisation, die als, was sei war, in einen letzten Akt der Großzügigkeit gegossen hat. Marcus fuhet die durch die äußeren Ring. Durch die transparenten Wände der Passagen Konter Kammern sehen, die Windsage, in Schwiebgehalten Sonnen enthielten, und Wälder, kristallin Tuum, die in künstlich Himmel aufrichten, und White Bibliotheken, in denen Datenleitungen in Mustern pulsierten, so komplex, dass sie wie Galaxien aussehen. Was ist das alles? Flüstert Sofka ihr Reptilienheften Augen weiter, als Marcus sie gesehen hat. Alls, sagt Wessel. Das Vollständige Wissen der Anthari Zivilisation. Ihr Wissenschaft, ihr Kunst, ihr Philosophie, ihr Jeskicht, ihr Musik, ihr Mathematik, ihr Verständnis von Leben und Tod im Universum. Bewahrt ungespeichert, unwortend, verschenkt zu werden. Marcus docht die im Kern der Struktur in einer kugelförmigen Kammer im Zentrum der Weege, so vollkommen still, dass es sich anfühlt, als stund man in einem angehaltenen Atemzug. In der Mitte war eine einzelne Plattform, leicht über den Boden erhoben, umringt von denselben kristallinen Leitungen, die Korridor des Schiffs samt. Huder, sagt Wessel leise.
When du auf Gene Plattform trittst und dich mit dem zentralen Archive verbindest, word die Weege ihr Hauptfunction beginnen. Die Wehret. Übertragung, die Weege word entwerfen, des Anthari urban Gede Welt der Galaxie zugleich zu senden, aber nicht als ein einziges undifferenziert Signal. Gede Spezies word einen gezielten Datenstrom erhalten, codiert in ihre eigenen Sprach, strukturiert nach ihren eigenen Denkmustern, mit genau dem Wissen, des sie betragen und von dem sie profitieren soll. Marcus stand am Rand der Plattform und betrachtet sie lange. Dachten sen Wohnung auf Kalos 9, die sich wohl nicht mehr lassen konnt. Und die 800 Credits, die bei einer Auction ausgegeben hat, die niemand besucht hat. Und in die Tatsache, dass ein Mechaniker war und ein Schrotthendler, kein Held, kein Prophet, kein Anführer. Dacht daran, wie absurd is war, dass der wichtigste Moment der Geschichte gleich geschehen wurde, nur weil ein Kerl Maitgeld gebraucht hat. Den trat auf die Plattform. Das Licht traf ein wie ein Well. Stieg durch den Boden auf, in seinen Körper hinein und oben aus seinem Kopf wieder heraus. Und in diesem Moment spuet Marcus als nicht nur des Wissen der Anthari, sondern ihre Absicht, ihre Liebe, ihre Verzweifelt Hoffnung, das eins tags gemmen genau dort stehen und genau des tun wood, was gerät tat. Die Weege erwecht. Ein Energieimpuls strahlt vom Kern nach außen, durch jeden Ring und Gede Bruch, dan hinaus in die Leer beschleunigend auf Geschwindigkeiten, die unmöglich sein sollten. Ein Wellos Information, die Galaxie nicht in Jahren oder Jahrhunderten durchquert, sondern in Augenblicken. Auf tausend Welten, auf zehntausend Welten, blickten Wessen jeder Spezies auf. Als ihr Communication-System sich on Vorwarnung aktivierten und Daten zu empfangen begannen. Die Volley erhielten politisch und organisatorisch Rahmenwerk, so elegant und direkt, dass ihr größten Gelieten weint. Die Torian erhielten ökologisches Wissen, des die Tiefen Verbindungen zwischen allen lebenden Systemen offenbart, muster die eigenen erlauben wurden beschädigt Welten zu heilen. Die Schaith erhielten strategisch und schützend Lehren nicht der Eroberung, sondern der Wechterschaft. Ein Kriegerphilosophie, die Steck sei auf Bewahrung statt Beherrschung richtet. Die Drexi erhielten biologisches und medizinisches Wissen, des Krankheiten binden Kant, und denen ihr Spezies seit Generationen lit. Gede Spezies empfing etwas bestimmt, etwas maßgeschneidert, etwas des sie brocht. Und die Menschheit empfing des Integrationsgerust. Is war kein Waf, kein Krona, kein Thron. Is war ein Linz, ein Art zu sehen, wie all die Tales Jusemenpisten. Marcus spuet, wie sich in seinem Geist niederlis wie ein Schlüssel, der sich im Schloss dreht, und plötzlich konnte sehen. Die Art, wie des Volley Geschenk der Regierungskunst mit dem Torian Geschenk des ökologischen Denkens verbunden war. Die Art, wie des Schaith Geschenk des Schutzes des Manari Geschenk der Ingenieurskunst stützt. Die Art, wie Gede Stukteil eins Entwurfs war, so gewaltig und so schön, dass kein einzelne Spezies ein allein het in können. Die Menschen hatten kein Überlegenheit erhalten, sie hatten Währendwerdung erhalten. Und die Anthari hatten die Menschheit zum Schluss ein Juwelt, nicht weil die Menschen die stärkst oder klugst oder fortschrittlichst Spezies wären, sondern wegen einer einzigen Eigenschaft, die Anthari über Gede and im Universum geschätzt hatten, Starrheit. Die irrational, trotzig, wunderschön Weigerung zu akzeptieren, dass etwas unmöglich ist. Die Anthari hatten erkannt, dass nur ein solch Spezies tatsächlich die Reise zur Weege antreten would, denn Gede and het die Chancen berechnet und entschieden, dass das Risiko sich nicht lohnt. Aber Menschen würden trotzdem tun. Nicht weil sie des Erfolg sicher wären, sondern weil sie den Gedenken nicht ertragen konnten, nicht zu versuchen. Ein nicht der Macht, sondern der Bereitschaft des Juicht zu tragen. Den erdernten die Alarm. Huder Schnittwessels stim durch des Licht. Die Schaithflot ist bei der Weege eingetroffen. 47 Kriegsgift tauchten im Rand der Struktur aus dem Hyperraum auf, und Kriegskommandant Ozers Flagskiff bewegt sich in die Spitze der Formation. Waffen geladen, Schilde erhoben. Marcus trat von der Plattform. Das Licht which Zurück, aber des Wissen blieb. Urging mit festen Schritten und klarem Kopf zur Bruch und öffnet einen Kanal zu Ozer.
Commandant, is folgt ein Langes Schweigen. Und als außer Sprach, war sen Stim anders. Nicht der Keishart tun eins Kriegers vor der Schlacht, sondern etwas Ruhigers. Etwas des nach einem Mann klang, der Rand von allem stand, was geglobt hat, uns Usa, wie is sich nu formt. Ich heb die Übertragung empfangen, sagt Außer. Mein gans flott hat sie empfangen. Und ich heb die letzt Stund damit Verbracht zulessen, was die Anthari für die Schaith hinterlassen haben. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Du musst gerät jetzt gar nichts damit anfangen. Ich kam hierher, dieses Boerk zu zersteren, sagt Außer. Ich glaubt, is sei des Richtig. Ich glaubt, die Galaxie sei nicht bereit dafür, dass des Chaos mehr zersteren would, als is retten könnt. Du hattest recht, sagt Marcus und Außer verstumt überrascht. Die Galaxie ist nicht bereit, und des Word sei nicht sein, und genau des ist der Punkt. Man wartet nicht, bis alles perfekt ist, des Richtig zu tun, denn Perfection kommt nahe. Man tut is einfetch, und man kümmert sich des Chaos, und man bringt is zum Funktionieren. Denn des ist is, was lebend wessen tun. Ein weiters Langes Schweigen. Mein Spezies erhielt ein Geschenk, sagt Außer langsam. Ein Geschenk des uns sagt, dass unser Zweck der Schutz ist, nicht die Kontrolle. Ja, und du bittest mich, damit gerät jetzt zu beginnen. Obwohl alles in meiner Ausbildung mir sagt, dass der sicherst Weg wäre, diesen Ort zu zersteren und die Information einzudämmen. Ich bitt dich gar nichts, Kommandant, sagt Marcus. Ich sage dir, dass die Information bereits draußen ist. Sie hat bereits Welt der Galaxie erreicht, und die Weg zu zersteren wird deren nichts ändern. Die Einzige Frage, die bleibt, ist, ob du Teil des sein willst, was als nächstes kommt, oder derjenige der versucht hat, es aufzuhalten. Die Schaithflot hielt ihre Position 11 Minuten lang. Dann schalteten sich eins nach dem anderen die Waffensystem ab. Außers Flaggschiff senkt die Schilde. Ich werd seit brochen, sagt Außer. Die werden wir brochen, sagt Marcus. Sech Monate später war die Galaxie ein anderer Ort. Kein besserer Ort? Noch nicht. Anders auf die Art, wie ein Haus anders ist, nach dem Mann ein Wand eingerissen und einen Raum gefunden hat, von dem man nie wusst, dass existiert. Chaotisch und voller Staub und ungewiss, aber auch voller Möglichkeiten. Die alt Hierarchie brach zusammen, langsam und laut und mit all der Anmut eins Gebiuds, des einen Hügel hinabstuest. Die ältesten Spezies rangen mit einer Realität, in der ihr Autorität nicht mehr vorausgesetzt, sondern verdient werden must. Der Conquered existiert noch, aber wird von Grund auf nu errichtet, strukturiert des Verständnis. Das jede Zivilisation ein einzigartig und wesentlich Rolle zu spielen hat, und das kein einzelne Spezies allein führen kann oder sollt. Die Menschheit fand sich im Zentrum dieser neuen Ordnung wieder. Nicht als Herrscher oder Kommandant, sondern als Verbender. Als Gene, die in jedem Tisch saßen und zwischen den Spezies übersetzten, nicht nur in der Sprache, sondern im Zweck. Sie haben den Volley zu verstehen, warum die Schaith beschützen mussten. Sie haben den Torian zu verstehen, warum die Manari bauen mussten. Sie haben allen die Fäden zu sehen, die ihr geben miteinander verknüpfen. Es war anstrengend, chaotisch und häufig lächerlich Arbeit. Marcus war schrecklich in den politischen Teilen und nur geringfügig besser in den diplomatischen. Aber taucht immer wieder auf, denn des war was Menschen taten. Sie ernten einen zum ersten Verwalter der Weg, einen Titel, den mit derselben Begeisterung annahm, die einst für des Ausfüllen von Steuerformularen reserviert hat. Sofke besucht eine paar Watchen in der Weg, bracht voret und Neuigkeiten, und Gene beson der Art brutiller Ehrlichkeit, die nur ein wahrer Freund liefern kann. Weißt du, du bist technisch gesehen der wichtigste Mensch, der Leben ist, sagt sie einmal, während sie auf der Brug der saß und die Struktur sie herum samt wie ein lebendiges Wesen. Ich bin ein Kerl, der zu einer Auktion ging, weil Maitgeld brocht, sagt Marcus. Und jetzt bist du verantwortlich für die Zukunft der galaktischen Zivilisation. Die Ironie ist mir bewusst. Sofke gab jenen Typhon, Groland und laut von sich den Drexi benutzten, wenn etwas komisch aber auch war.
Die Anthari Verbrichten zwei Millionen Jar damit, einen Plan zu entwerfen, die Galaxie zu verinen, sagt sei. Und des Gans hing davon ab, das Gemmen zu stir war, zu wissen, das besser zu Haus geblieben wäre. Marcus blickt durch des Brückendisplay hinaus auf die Stern, auf des Jewelteig, Luchten Bauwerk, des sei auf die Galaxie, die stolpert und stritt und langsam lernt, sich all sein Einsages, Verbendienst Ganses zu sehen. Ja, sagt klingt ziemlich menschlich. Die Galaxie hat 2 Millionen Jar auf Gemmenden Juartet, der zu stir war, zu wissen, das besser zu Haus geblieben wäre. Am Ende war des Genug,